In the previous episode, ladies and gentlemen, I said something that maybe I regret. I said that usually, as you know, I don't go to the gates when I'm dissatisfied with my landing. But the truth is that this is not correct. My landing had nothing bad. The landing at Ohrid Airport was just fine. The whole flight was terrible because, as you remember, for you who saw this flight, we were close to crash. And this leaves definitely a bitter aftertaste. So I think I will go to the gates since my landing has no problem, and I will show you some interesting things. I have found a wonderful spot with the drone camera and with the new saved cameras for the 767-400 of airBaltic. This is the plane that we used. And I was thinking that what we are doing right now, actually it is one of the most difficult things. These turns are not easy at all. I have said this in other clips sometimes, because you must use differential brakes. And you also, at the same time, you add some throttle and continuously press and release the differential brakes. This is the way to turn. And I like this camera views a lot, so I will share them with you. We will go to the gates finally at Ohrid Airport. And as I said in the previous clip, we will have a look at the airport, which is a bespoke airport and actually a very nice surprise. It is a very good airport. Here we see the reverse thrust. From time to time we use reverse thrust. Actually we will use reverse thrust only once in order to turn easier. There is no other way. I mean, there is no taxiway here. We just have to make a turn of 180 degrees. We have also a look at the airport. So seems finally we managed to turn. And let us continue to the gates. Don't expect much, the airport is not a big one. And also I try to be as much precise as I can on the center line of the runway and then on the center line of the taxiway. Your speed, of course, must be a speed actually below 14 knots something, not more than this. See the lights of the airport, very precise. And here we have a wonderful turn as we taxi to the gates. I can scroll with my mouse and change the position of the camera, or minimize and maximize and change the position of the camera. This airport is quite detailed and has some new extremely interesting features. So I changed my mind and we can go and taxi normally. We see the flag of the Republic of Northern Macedonia, is the constitutional name of the country is now.
And we have just a look outside at the airport. Right click and scroll with the mouse if you want to change the position. All the cameras are set up outside of the airplane. There are tutorials about these things. And don't worry, because if you return to the saved camera, you will not lose your setup actually. So here is our airBaltic baby, the 767-400. And I suppose that we will continue with a more detailed look at the airport. So ladies and gentlemen, as I used to say recently, I suppose I will use... Oh, this is nice. Departing? No. I will use both languages, my language Greek and English language, and you may use subtitles, there are always subtitles. So let's get started. Φίλες και φίλοι, είδαμε στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας, στην Θεσσαλονίκη, τη σημαία, για όσους παρακολουθούν το κανάλι, στην εξέταση του αεροδρομίου Μακεδονία στην Θεσσαλονίκη, η οποία ήταν πάρα πολύ κακή. Παραδόξως, η ελληνική σημαία ήταν κακή, δηλαδή η αποτύπωση, έτσι. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για αεροδρόμια bespoke. Αυτή η σημαία, τι να πω, είναι καλύτερη, είναι πολύ καλύτερη. Ο developer εδώ δεν έχει κάνει τις βλακίες του θα λήξτε. Με αυτόν τον θα λήξτε μου φαίνεται έχω κολλήσει πολύ τελευταία, γιατί έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Είχε κάνει τη σημαία την ελληνική ένα μάτσο χάλια και τη σημαία της Microsoft την είχε κάνει εξαιρετική και λέγαμε δεν μπορούσε να τα κάνει ανάποδα. Εν πάση περιπτώσει είμαστε Οχρίδα στο αεροδρόμιο της σημαίας και το σκόρ όσον αφορά τις σημαίες παραδόξως είναι Βόρεια Μακεδονία, αν χρησιμοποιήσουμε το επίσημο όνομα της χώρας, Ελλάς 1-0. Αυτή η σημαία είναι εξαιρετική. Η δικιά μας ήταν μια σημαία ακίνητη, ένας ιστός πολύ κακός. Απόστολος Παύλος λέγεται το αεροδρόμιο της Οχρίδος. Εδώ κάποια πράγματα μ' άρεσαν, για να είμαι ειλικρινής. Το αεροδρόμιο είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό εδώ μ' άρεσε. Άγιος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, κορυφαίος των Αποστόλων, St. Paul, the Apostle Airport. Σίγουρα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια και δεν θα είναι η μόνη. Εδώ θα δώσω τα συγχαρητήριά μου στους γείτονες, οι οποίοι διάλεξαν τον Άγιο Παύλο για να δώσουν το όνομά τους στο αεροδρόμιο της Οχρίδος. Αυτά δεν τα βλέπεις πολύ συχνά, άρα αρχίσαμε καλά θα έλεγα. Ωραία. Σε γενικές γραμμές, επειδή στην τελευταία παρουσίαση αεροδρομίου, δηλαδή στο αεροδρόμιο της Γενέβης, ήμουν αρκετά αυστηρός. Αυστηρός μεν, δίκαιος δε. Ίσως θέλω να σας εξηγήσω γιατί
ένα αεροδρόμιο είναι καλύτερο από κάποιο άλλο, γιατί ένας developer έχει κάνει καλύτερη δουλειά από κάποιον άλλον. Εδώ λόγου χάριν τα αυτοκίνητα είναι σύγχρονα. Σε αυτό επέμενα λιγάκι στο προηγούμενο αεροδρόμιο που τα αυτοκίνητα ήταν όλα αντίκες. Και επίσης εδώ τώρα πηγαίνουμε στην είσοδο του αεροδρομίου και θα δούμε μερικά πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ξαναλέμε, το αεροδρόμιο αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Μπορεί να μην έχουμε human animation και οι χαρακτήρες βέβαια επαναλαμβάνονται κάποιες φορές, όμως υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία και πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ας ρίξουμε μια ματιά επομένως. Πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες και αυτό σίγουρα δείτε λεπτομέρεια. Αν θυμάστε στη Γενέβη πως ήταν τα πράγματα, σκιές βλέπαμε εκεί πέρα μόνο. Ένα τρυφερό στιγμιότυπο εδώ. Ας συνεχίσουμε. Μια ποικιλία χαρακτήρων, ακόμα και αν επαναλαμβάνονται. Ο καιρός μας βοηθάει ιδιαίτερα για μια ακόμα φορά. Όταν προσγειωθήκαμε δεν ήταν έτσι. Και όλα αυτά είναι αποτυπωμένα με πολύ μεγάλη ευκρίνεια. Με άλλα λόγια είναι πολύ καλύτερα γιατί human animation και static human animation, όλα αυτά είναι σημαντικά σε ένα αεροδρόμιο. Προσθέτουν ζωή στο αεροδρόμιο. Λιγάκι επιμένω στους χαρακτήρες, τους οποίους θα τους ξανασυναντήσουμε και μέσα στο αεροδρόμιο. Πάρα πολύ όμορφα. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη. Κάτι που δεν το έχω δει σε κανένα άλλο αεροδρόμιο. Λοιπόν, πάμε να μπούμε μέσα. Δείτε εδώ τώρα. Αυτό μάλιστα. Εδώ το αεροδρόμιο παίρνει τα εύσημα. Δύο διαφορετικές πόρτες, θα πούμε και θα βγούμε. Δύο πόρτες έχει ζωή, διάλεξα μια και μπήκα. Το ξανά από αυτό και στο προηγούμενο κλιπ μου φαίνεται. Αυτό δεν το έχω δει σε κανένα άλλο αεροδρόμιο. Αν απομακρυνθούμε, βλέπετε εδώ η πόρτα κλείνει και άμα πλησιάσουμε, αυτό σίγουρα είναι μια εξαιρετική λεπτομέρεια. Ορίστε. Σειρώμενες αυτόματες πόρτες. Συγχαρητήρια στον developer. Μου φαίνεται είναι κι άλλη μία. Για αυτήν την ευχάριστη έκπληξη. Μάλλον είμαστε εδώ. Ορίστε, να το. Ας το ξαναδούμε, αν απομακρυνθούμε λιγάκι. Departures and arrivals. Η πόρτα είναι κλειστή. No entrance. Ναι. Έχουμε αρχίσει πάρα πολύ καλά. Ορίστε. Και μπαίνουμε μέσα. Υποθέτω εδώ είναι ο χώρος ελέγχου των αποσκευών. Είναι μικρό το αεροδρόμιο. Δεν είναι μεγάλο. Εδώ βέβαια οι χαρακτήρες κάπως επαναλαμβάνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα έχει μια ατμόσφαιρα το αεροδρόμιο. Λιγάκι θα επιταχύνω. Εδώ μπορείτε να πιείτε και τον καφέ σας, υποθέτω. Τα τζάμια είναι λιγάκι σκούρα. Για τον developer τι να πω. Ο developer είναι αυτός. SoFly. Αυτή είναι η εταιρεία και μάλιστα βλέπω πρώτο έχει αυτό το αεροδρόμιο. Αν θέλετε εντάχει να ρίξουμε μια ματιά.
Αυτά μου φαίνεται δεν τα βρήκα κιόλας, θα τα κοιτάξουμε αργότερα κάποιες από αυτές τις λεπτομέρειες. Εξαιρετικό αεροδρόμιο, εξαιρετικό. Λοιπόν, developer είπαμε είναι SoFly, μια εταιρεία η οποία πραγματικά με εντυπωσίασε θα έλεγα. Εδώ βλέπουμε και κάποιες διαφημίσεις οι οποίες εντάξει δεν είναι πολλές, γιατί και σε αυτά επιμένω. Αγοράζεις αεροδρόμιο, δεν αγοράζεις διαφημίσεις των εταιριών, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα είναι στη σωστή ισορροπία. Αρκετός κόσμος βέβαια. Ας συνεχίσουμε. Ναι, εδώ έχω κολλήσει, ορίστε. Αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό, κακά τα ψέματα, δηλαδή τέτοια πράγματα δεν έχουμε δει πολλές φορές. Οκ, ας ξαναμπούμε. Συγχαρητήρια στην SoFly για αυτές τις λεπτομέρειες. Για να δούμε αν έχει τίποτα άλλο εδώ κάτω. Ένα πάρα πολύ όμορφο αεροδρόμιο με πάρα πολλές λεπτομέρειες και όλα έχουν τη σωστή ισορροπία. Εδώ για την κυρία δεν ξέρω, σε κανένα ελικόπτερο ήταν πιο πριν, γιατί δεν ξέρω εδώ πέρα, σε αυτή την κυρία μου φαίνεται κάτι λείπει ρε εσύ, κάτι έχει κοπεί εδώ πέρα. Το χεράκι της λιγάκι έχει κοκκινήσει. Μήπως δεν πρόσεξε εκεί στους έλικες του ελικόπτερου τίποτα. Πάντως έχει καλή διάθεση, από ό,τι φαίνεται. Οκ, λοιπόν, ας συνεχίσουμε πιο πάνω. Από εδώ ανεβαίνουμε, υποθέτω. Ναι, το μικρό το δαχτυλάκι λιγάκι απουσιάζει. Είμαστε στον πρώτο όροφο, επομένως βλέπουμε και ένα αεροπλάνο της Swissair. Πολύς κόσμος στο αεροδρόμιο. Τα τζάμια λίγο σκούρα όπως είπαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όμορφο αυτό το θέαμα. Και τα σύννεφα είναι πάρα πολύ καλά. Ένα καινούριο αεροδρόμιο είναι αυτό, όπως βλέπετε εδώ. Τα duty free είναι κλειστά ακόμα από ό,τι φαίνεται. Και εδώ μου φαίνεται έχουμε την επόμενη ευχάριστη έκπληξη. Για να δω. Ορίστε. Αυτή η πόρτα όπως βλέπετε ανοίγει και διαφορετικά, έτσι. Δεν είναι σειρώμενη. Ανοίγει προς τα μέσα. Εδώ μπορώ να δώσω μόνο συγχαρητήρια, δεν το έχω ξαναδεί σε κανένα άλλο αεροδρόμιο. Ορίστε. Και μου φαίνεται είναι 2 είσοδοι. Ναι. Δηλαδή αν δούμε γρήγορα πως πηγαίνει κανένα στην έξοδο του
αεροδρομίου, κάποιος απογειώνεται, κάποιος φεύγει εν πάση περιπτώσει. Είναι κάπως έτσι. Ορίστε. Ναι, η Swiss Air φαίνεται ότι φεύγει. Αυτά τα προβληματάκια πολλές φορές υπάρχουν, δηλαδή τώρα άμα είναι multiplayer, καμιά φορά όπως ξέρετε τα αεροπλάνα δεν ακουμπούν στο έδαφος. Στον πύργο δεν θα επιμείνω πολύ, γιατί ο πύργος εντάξει είναι, σίγουρα δεν είναι στα δυνατά σημεία του Addon. Ο πύργος είναι εδώ πέρα και δυστυχώς εντάξει, η σκιά δεν είναι πάρα πολύ καλή, δηλαδή η προσγείωση θα φαίνεται κάπως σκοτεινή θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα υπάρχουν κάποιες όμορφες λεπτομέρειες, δεν είναι ο χειρότερος πύργος που έχουμε δει. Καλό θα ήταν τα παράθυρα και τα τζάμια να ήταν διαφανή. It would be better if all this was transparent. Unfortunately the developer, SoFly, the company, maybe didn't think about this, and definitely from the balcony the view is much more better, as we see. So here is our plane, here is our 767-400, and also we have a look at the balcony of the tower, which definitely offers us a very nice view outside. So let us not insist much here. Maybe later will be an upgrade of this airport. They can take care of this and make the windows transparent. Now I want to show you something else that actually was not that easy to find. I had to search a lot about it, but definitely it is one of the strongest points of this airport. There is also a VIP room. So once again we go outside, and I think I found it somewhere here finally. We also have a look at the external details of the airport. A wonderful surprise. I was not expecting that such a small airport would have so beautiful details. So I think we are somewhere here. This took me some time to find. First, let us have a look at the vehicles here, which are also very well depicted. Okay. The fire brigade. As you see, there is everywhere plenty of space, and the lights are very nice here. Okay. Okay, this kind of vehicles also we have seen in other airports, but definitely the details are just great. I mean, all these details are just excellent. So I think we're somewhere here, ladies and gentlemen. Let us have a closer look. I suppose this is a VIP room, and I think that once again the door will open automatically. Let me have a look. Here it is, you see.
One of the strongest points of the airport once again. A wonderful place to drink a coffee, to wait until your flight. The ceiling is just wonderful. Marble, I suppose. Yes, very well done. The couches. Surprisingly, I think another airport that we saw recently, Mataveri Airport in island of Easter, was not that successful somehow. That was poor, but here, what to say? Yeah, this is one of the strongest spots of the airport. Here it is. And very wonderful view outside, of course. The weather helped us a lot. Okay. So let us continue. Now I wanted to show you also something else that I forgot. This launch here we have seen, Prime Class. And there is also another one. I forgot that there is also another one, so let us have a look quickly. The door will not open this time, yeah. Okay. So the other one, let us not insist much and let us go to the second Prime launch, which is not, the truth is that impressive. But anyhow, okay, let us not insist here much now. And I think it is somewhere here. And here the door opens from a longer distance, I think. Yeah, here it is. Prime Class launch, here it is. However, this was not that impressive as the other one, because actually it is more crowded. So if a Prime Class launch is that crowded, maybe it is just part of a terminal actually. So anyhow, I wanted you just to have a look here. This is all. Of course, very well depicted, but I think that the other one was much more better. And the wonderful door once again. Let me have a look. Yeah, here you must have a longer distance. Actually, you must be outside, isn't it? If we go quickly inside. Yeah, this is a small mistake. I mean, the door should have already been closed, but we have to have such a long distance. Here it is, isn't it? Okay, so let us continue. About the stairs, because all these things are also quite important to me. Unfortunately, they don't work. We cannot connect the stairs. Okay, let's say it is not the most important thing in the world. We also see the cargo area here, which is empty. Okay, and here is our 767-400 of airBaltic, just arrived from Macedonia Airport.
And I think this is another flag which is also very well depicted with extreme details. Yeah, this is something nice. Okay, what to say. Here we examine airports. Okay, we don't examine, let's say, flags and so on, because there is an issue with the flag of Northern Macedonia. But anyhow, I admit that SoFly, the developer, has done an excellent job. Much more better job than Thalixte, the developer of Macedonia Airport in Thessaloniki. It would be nice to have stairs or jetways. Unfortunately, we don't have. One way or another, we can leave from this airport, and definitely we can taxi to the gates. Another interesting detail, though actually it is a mistake, we have seen the tower, is this one here. Have a look, please. You see, here, for instance, I didn't think about this. From here you can maybe watch your landing also, or landings of other airplanes. Because this, at least, it is transparent. However, it is not operational and it's empty inside. Anyhow, it is not the worst. Also, this detail I liked a lot here. And we see the Ohrid Lake in northern Macedonia. Can I have a look here at my landing? I mean, I think I recorded my landing. Let me have a look. I'm quite curious. Okay, this is not a tutorial about the drone cameras. Of course, it is actually about Ohrid Airport, but here I wanted to show you something interesting. Actually, to reveal some secrets of the drone cameras. Here we are in lock mode right now. I increase my speed with F6 and S, and I'm trying to find this place. I wanted to watch my landing. I think it was somewhere higher here. Okay. Have a look at the tutorials about the drone camera. So here we are in drone mode of the drone camera. And as I used to say, always when you use the drone camera, you must be innovative. You must always have new ideas. And I'm showing to you right now how you can find some wonderful spots to watch your landings. S and W, and you decrease speed with F6 and F5. So here it is. Okay, now we found our place, W and F5. So I suppose it looks like this. Yeah, quite nice. Always be innovative with the cameras. You always can experimentize and have some new nice ideas. Anyhow, let us not insist any further. So, ladies and gentlemen, maybe not to insist much. A wonderful airport. I definitely suggest you to buy this airport. There is plenty of job done here, and I think I found also this one. Yeah, here, for instance, the bar
goes up and down, isn't it? Yeah, this is interesting. This I haven't seen before. These details are really great. Let's go closer, you see, let us speed up. Yeah, this is really something nice. This I haven't noticed. I suppose the other is also functional, isn't it? Here. Yeah, this is very well done, definitely. Let me have another look, maybe. You see both together now. If, for instance, I magnify a little bit, you see. Okay. So I don't think I forgot something important. Let me have a look if there's something else. Okay, so ladies and gentlemen, I think I will not insist any further. I think we saw the major details of this wonderful airport, Ohrid Airport, Northern Macedonia, or Republic of Northern Macedonia. Apostol Paul, Aerodrome, something. I will not insist any further. Thank you for watching this clip and hope to see you soon to the next one. Till then, you take care and bye for now.